Good evening, students. 16th problem, evaluate. First one. 16th Roman first one. Limit theta tends to 0. Cos 3 theta minus cos 5 theta divided by cos 7 theta minus cos 9 theta. So what is form? Cos C minus cos D form lo undi. Cos C minus cos D. So formula ఏమవుతుందంటే -2 sin of C plus D by 2 sin of C minus D by 2. సో ఆర్ ఇంకొక ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 sin C plus D by 2 ఇంటూ sin D minus C by 2 కూడా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా. ఓకే, జస్ట్ మైనస్ కామన్ తీస్తాం. సో D minus C వస్తుంది. sin of minus theta minus sin theta ఆ ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుంటే cos C minus cos D ఫార్ములా 2 sin of C plus D by 2 sin of D minus C by 2. సో అప్లై చేస్తున్నాం. లిమిట్ theta tends to 0. సో 2 sin of cos C మైనస్ అంటే రెండు సైన్లోనే 2 sin of C plus D by 2 3 theta plus 5 theta by 2 3 theta plus 5 theta by 2 sin of D minus C D అంటే 5 theta C అంటే 3 theta రివర్స్ 5 theta minus 3 theta by 2. So divided by same formula cos C minus cos D 2 sin of C plus D by 2 7 theta plus 9 theta by 2 sin of D minus C D అంటే 9 theta C అంటే 7 theta 9 theta minus 7 theta by 2. Limit theta tends to 0. 2 sin of 5 theta 3 theta 8 theta by 2 sin of 5 theta 3 theta అంటే మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 theta by 2 whole divided by 2 sin of 7 theta plus 9 theta 16 theta by 2 sin of 9 theta minus 7 theta అంటే 2 theta by 2. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో 2 1 ja 2 4 ja 2 1 ja 2 8 ja. ఓకే, రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో cos C minus cos D ఫామ్. ఇక్కడ C అంటే 3 theta అవుతుంది, D అంటే 5 theta అవుతుంది. 2 sin of C plus D by 2 3 theta plus 5 theta by 2 sin of D minus C D అంటే ఇక్కడ 5 theta minus 3 theta by 2. Same as this 2 sin of 7 theta plus 9 theta by 2 sin of D minus C 9 theta minus 7 theta by 2 2 sin of 3 theta plus 5 theta 8 theta by 2 sin of 2 theta by 2 2 sin 7 theta plus 9 theta అంటే 16 theta by 2 sin 2 theta by 2 sin 2 theta by 2 sin 2 theta by 2 క్యాన్సల్. మిగిలిపోయింది 2 sin 2 1 ja 2 4 ja 2 1 ja 2 8 ja. రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. 2 2 కూడా రిమూవ్. లిమిట్ theta tends to 0 sin 4 theta by sin 8 theta sin 4 theta by sin 8 theta. సో లిమిట్ అప్లై చేసుకుంటే లిమిట్ theta tends to 0 sin 4 theta divided by limit theta tends to 0 sin 8 theta. Limit theta tends to 0 sin 4 theta divided by 4 theta into 4 theta. వాల్యూ చేంజ్ కాదు కనుక డివైడెడ్ బై 4 theta మళ్ళీ ఇంటూ 4 theta రెండు క్యాన్సిల్ అయితే sin 4 theta అనే మిగులుతుంది. బై లిమిట్ theta tends to 0 sin 8 theta by మళ్ళీ 8 theta ఇంటూ 8 theta. సేమ్ వాల్యూ చేంజ్ కాదు. ఇక్కడ యాంగిల్ సైన్ ఇక్కడ లిమిట్ theta tends to 0 sin a theta by a theta వాల్యూ ఏమవుతుంది 1
ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏ టీటా టెన్స్ టు రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా 4 టీటా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 8 టీటా. సో 4 టీటా టెన్స్ టు 0 అన్నప్పుడు 4 టీటా టెన్స్ టు కూడా 0నే అవుతుంది. లిమిట్ టీటా టెన్స్ టు 0 అన్నా కూడా 8 టీటా టెన్స్ టు 0 కూడా సేమ్. సో దీని వాల్యూ ఎంత 1. ఇక్కడ టీటా రిమూవ్ 4/8 మిగులుతుంది. 1 into 4/1 into 8 4/8 4 1 ja 4 4 2 ja 8. So answer is 1/2. Right down. Next problem. So homework చేయండి. Limit theta tends to 0, sin 7 theta minus sin 5 theta divided by sin 6 theta minus sin 4 theta. Sin C minus sin D formula apply చేయాలి. Sin C minus sin D formula. So 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి సేమ్ మోడల్ చేస్తే వస్తుంది. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ ఫార్ములానే. sin C minus sin D. ఇది sin C minus sin D. ఇక్కడ sin C plus sin D ఫార్ములా. sin C plus sin D ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వస్తుంది. 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 ఫార్ములా అప్లై చేయండి వస్తుంది. ఓకే, డూ హోంవర్క్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Next 17th, evaluate limit x tends to pi sin 2x by pi minus x. Okay, limit x tends to pi sin 2x divided by pi minus x. So model వేరు. ఈ pi minus x ను మనం theta అనుకోవాలి. Let theta is equal pi minus x. pi minus x. మైనస్ యువతలకు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, టీటా అవతలకి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది పై మైనస్ ఎక్స్. మనకు లిమిట్స్ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు పై అనేది యాజ్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ టెన్స్ టు పై ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు. ఎక్స్ అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ పై మైనస్ టీటా టెన్స్ టు పై. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో రాస్తున్నా ఏమని పై మైనస్ టీటా టెన్స్ టు పై. సో బోత్ సైడ్ పై ఈజ్ రిమూవ్ అంటే 0 వచ్చేస్తుంది. ఇంకో స్టెప్ రాదు. మైనస్ టీటా పై మైనస్ పై అవతలకి వెళ్తే మైనస్ పై మైనస్ టీటా టెన్స్ టు 0. సో టీటా టెన్స్ టు కూడా 0 అంటే ఎక్స్ టెన్స్ టు పై ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేసి టీటా టెన్స్ టు 0 రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మనకు 0 ఫామ్ రావాలి, లేదు కనుక మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ పై మైనస్ ఎక్స్ను టీటా అనుకుంటున్నాం అంటే ఈ ఎక్స్ రిప్లేస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ప్లస్ టీటా అవతలకి వెళ్తే మైనస్ టీటా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ టీటా. సో దీన్ని మార్చుకోవాలా. ఎక్స్ టెన్స్ టు పై ప్లేస్లో ఎక్స్ అంటే ఎంత పై మైనస్ టీటా టెన్స్ టు పై. సో బోత్ సైడ్ ఇక్కడ ప్లస్ పై అవతలకి వెళ్తే మైనస్ పై 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 ఏమవుతుంది 0. సో మైనస్ టీటా టెన్స్ టు 0 అన్నా టీటా టెన్స్ టు 0 అన్నా సేమ్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. నౌ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు పై ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ టెన్స్ టు పై ప్లేస్లో టీటా టెన్స్ టు 0 రాసుకోవచ్చు. టీటా టెన్స్ టు 0 సైన్ 2x సైన్ 2x ఎక్స్ అంటే ఎంత పై మైనస్ టీటా పై మైనస్ టీటా బై పై మైనస్ ఎక్స్ని ఏమనుకున్నాం టీటా అనుకున్నాం. పై మైనస్ ఎక్స్ను టీటా అనుకున్నాం. సో సైన్ ఆఫ్ 2x అంటే పై మైనస్ టీటా పై మైనస్ ఎక్స్ను టీటా అనుకున్నాం. లిమిట్ టీటా టెన్స్ టు 0 లోపల పంపిస్తే సైన్ ఆఫ్ 2 పై మైనస్ 2 టీటా బై 2 టీటా. ఇక్కడ 2 పై అంటే ఎంత 2 into 180 అంటే 360. సైన్ ఆఫ్ 360 మైనస్ టీటా సైన్ ఆఫ్ 360 మైనస్ టీటా అనేది 4th కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది కనుక సైన్ ఉన్నది కాబట్టి మైనస్, ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి సైన్కు సైన్ సైన్ టీటా. బట్ టీటా ప్లేస్లో ఏముంది 2 టీటా. సో 2 పై అంటే 360 మైనస్ టీటా ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ టీటా. లిమిట్ టీటా టెన్స్ టు 0 మైనస్ సైన్ 2 టీటా బై టీటా మైనస్ సైన్ 2 టీటా బై
theta. ఎందుకంటే theta ప్లేస్లో 2 theta ఉంది. సో లిమిట్ theta tends to 0 మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ బయటకు తీద్దాం మైనస్ సైన్ 2 theta బై ఇక్కడ 2 theta రాసిన ఎక్స్ట్రా 2 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 2. సో ఇక్కడ 2 theta ప్లేస్లో ఇక్కడ వస్తుంది theta tends to 0 నా 2 theta tends to 0 నా సేమ్ వాల్యూ మైనస్ దీని వాల్యూ ఎంత 1 ఇంటూ 2 ఎంత -2. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో కార్డ్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఇంకో స్టెప్ రాసుకోవాలంటే రాసుకోండి ఇక్కడ -2 కాన్స్టెంట్ లిమిట్ theta 2 theta tends to 0 sin 2 theta by 2 theta. సో లిమిట్ x tends to or theta tends to 0 sin at by at వస్తే దాని వాల్యూ 1. సో -2 into 1 -2. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So next limit x tends to pi by 2 cos x by pi by 2 minus x. Same method. Let theta is equal pi by 2 minus x ను theta అనుకుందాం. మైనస్ x ఇవతలకి వస్తే ప్లస్ x pi by 2 ప్లస్ theta వదలకి వెళ్తే మైనస్ theta. సో ఇక్కడ x tends to pi by 2 ను మార్చుకోవాలి. x అంటే ఎంత ఇక్కడ pi by 2 minus theta tends to pi by 2 plus pi by 2 అవతలకి పంపిస్తే మైనస్ pi by 2. సో pi by 2 లో అవుతే 0 మైనస్ theta tends to 0. సో సింప్లీ theta tends to 0 దేని ప్లేస్లో రాయొచ్చు x tends to pi by 2 ప్లేస్లో theta tends to 0 రాస్తాం. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. నౌ లిమిట్ theta tends to 0 x tends to pi by 2 place లో theta tends to 0 cos x cos of x అంటే ఎంత ఇక్కడ pi by 2 minus theta by theta. pi by 2 minus x ఏమనుకున్నాం theta అనుకున్నాం. cos of 90 minus theta simply tan theta. limit theta tends to 0 sin theta by theta. So that value directly 1. Sin a theta by a theta same formula. Limit theta tends to 0 sin a theta by a theta equal to 1. But a place ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు. సో sin theta by theta వాల్యూ ఏమవుతుంది 1. రైట్ డౌన్. సో do homework. Evaluate limit x tends to pi by 2 cot x by pi by 2 minus x. Evaluate limit x tends to pi by 2 cos x by pi by 2 plus x. Okay, ఇక్కడ cot of pi by 2 minus x ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ theta వస్తుంది కనుక సో tan అవుతుంది. ఓకే, do homework. Next problems. So very most important formulas. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n form లో ఉంటే దాని ఆన్సర్ E. So what is the formula? Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n equal ఏమవుతుంది E. Limit n tends to 0 1 plus n whole power 1 by n ఉన్నా కూడా E నే ఫార్ములా. ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, ఇక్కడ లిమిట్ n tends to 0 వస్తుంది. 1 plus n whole power 1 by n E. లిమిట్ x tends to 0 e power x minus 1 by x వచ్చింది అనుకో, e power x minus 1 by x ఫామ్ ఉంటే కూడా 1. లిమిట్ x tends to 0 a power x minus 1 by x వచ్చింది అనుకో, అంటే ఇక్కడ e వస్తే 1, ఇక్కడ a power x వస్తే log a వస్తుంది, log a. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఫార్ములాస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. a power x minus 1 by x ఫామ్ వస్తే log a. Right on. Limit n tends to infinity ఉంది, n plus 1 by n whole power 2n. So condition రాస్తే given
లిమిట్ n tends to infinity n plus 1 by n whole power 2n. లిమిట్ n tends to infinity స్ప్లిట్ చేద్దాం n by n plus 1 by n whole power 2n. n by n plus 1 by n. So LCM same n అవుతుంది n plus 1. లిమిట్ n tends to infinity. సో n క్యాన్సిల్ అవుతే 1 by 1 అంటే 1 plus 1 by n 2 power n. లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n whole square రాస్తున్నాం whole square. So what is the formula? ఇది ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం. లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n ఉంటే ఫార్ములా e అని చెప్పుకున్నాం. సో సింపుల్గా ఈ పవర్ స్క్వేర్ లిమిట్ లోపలికి డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ స్క్వేర్ పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈ స్క్వేర్, రైటా. సో 1 plus 1 by n హోల్ పవర్ n అంటే ఈ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైటా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Evaluate limit x tends to infinity 1 plus 5 by x whole power x by 2. Limit x tends to infinity 1 plus 5 by x whole power x by 2. సో మనకు ఇలాంటి ఫార్ములాకి రావాలంటే ఈ ఫార్ములా లిమిట్ x tends to, ఇక్కడ n ఉంది, x ప్లేస్లో ఏముంది n, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. x ప్లేస్లో n ఉంది, x ప్లేస్లో ఇక్కడ x ఉందనుకో, x tends to infinity 1 plus 1 by n 1 by ఫార్మ్ రావాలి. సో దీన్ని మార్చుకుందాం. లిమిట్ x tends to infinity 1 plus 1 by అంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ తీసుకుందాం x by 5 సరిపోయింది. హోల్ పవర్ ఏం రావాలా, n రావాలి, అంటే సేమ్ మెథడ్లో రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా రావాలి అంటే చూడమా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ x by 2 ఉంది, 5 by 5గా రాస్తున్నాం, 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. చూడు ఇంకో స్టెప్. లిమిట్ x tends to infinity 1 plus 1 by x by 5 whole power x by 5 వస్తుంది ఇంటూ 5 by 2 సేమ్ వస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 2ను ఎక్స్చేంజ్ చేసినాం, ఇక్కడ 5 into 2గా రాసినాం, 2 into 5ను 5 into 2గా రాసుకోవచ్చు. x డివైడెడ్ బై 5 by 2. సో మనకు ఫార్ములా రావాలా, లిమిట్ x tends to infinity లోపలికి పంపిస్తున్నా 1 plus 1 by x by 5 whole power x by 5. ఇక్కడ చూడు 1 plus 1 by n whole power n ప్లేస్లో ఏముంది x by 5, పవర్లో కూడా వచ్చింది, హోల్ పవర్ ఇంకేం మిగులుతుంది 5 by 2. సో దీని మొత్తం వాల్యూ 1 plus 1 by n హోల్ పవర్ n ఫామ్లో ఉంది, n ప్లేస్లో x by 5 ఉంది, పవర్లో కూడా x by 5 ఉంది, అంటే n సరిపోయింది. ఫైనల్లీ దీని ఆన్సర్ e పవర్ 5 by 2. ఈ లోపలిది మొత్తం ఏమవుతుంది, సింపుల్గా ఫార్ములా ప్రకారం e అవుతుంది పవర్ 5 by 2, e పవర్ 5 by 2, రైట్. సో ఒకసారి అర్థం కాబట్టి ఫార్ములా మళ్ళీ ఒకసారి. లిమిట్ n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n ఉంటే e అని చెప్పాను. ఫార్ములా 1 plus 1 by n ప్లేస్లో x by 5 ఉంది, పవర్ n ప్లేస్లో కూడా x by 5 సరిపోయింది, హోల్ పవర్ 5 by 2. సో దీనివల్ల మొత్తాన్ని e అనుకున్నాం, e పవర్ 5 by 2, రైటా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ సేమ్ అదే మెథడ్లో రావాలి. లిమిట్ x tends to infinity 1 plus 3 by x whole power x 1 plus 1 by n అంటే రివర్స్ అవుతుంది x by 3. సో పవర్లో కూడా x by 3ని రావాలి కాబట్టి x into 3 by 3గా రాస్తున్నాం. లిమిట్ x tends to infinity
1 plus 1 by x by 3 హోల్ పవర్ కూడా x by 3నే రావాలి. హోల్ పవర్ 3 మిగులుతుంది. సో ఇక్కడ x by 3 ఫామ్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా. లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్న x by 3 ఇన్ఫినిటీ అన్న సేమ్. 1 plus 1 by x by 3 హోల్ పవర్ x by 3 హోల్ పవర్ 3. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? e అవుతుంది. e పవర్ 3. సేమ్ మెథడ్ ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఈ మొత్తం e అవుతుంది. లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే n టెన్స్ టు n ప్లస్లో x by 3 ఉంది. ఇక్కడ కూడా x by 3, ఇక్కడ కూడా x by 3 అంటే ఫార్ములా మెథడ్లో సరిపోయింది. 1 plus 1 by n హోల్ పవర్ n ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి మొత్తం e అవుతుంది. పవర్ 3, e పవర్ 3, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో 19th Roman, limit x tends to 0 1 plus 5x whole power 2 by x. సో అండర్స్టూడ్ చేసుకుంటే లిమిట్ n tends to 0 1 plus n whole power 1 by n ఫామ్లోకి మార్చినా కూడా దాని ఆన్సర్ ఎంత? ఈనే. సో దా రూపంలోకి మార్చుకుందాం. లిమిట్ x tends to 0 1 plus 5x హోల్ పవర్ కూడా 1 by n ఫామ్ రావాలా. అంటే n ప్లేస్లో ఏముంది? ఇక్కడ 5x ఉంది. 1 ప్లస్ n ప్లేస్లో 5x ఉంది అంటే 5x రావాలా. 5 by 5 చేస్తే సరిపోతుంది. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ 5x ఇక్కడ కూడా మనం 1 by 5x రాసుకుంటాం ఇంటూ 10 by 5x అవుతుంది. 2 5 జా 10, x ఇంటూ 5 5x. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ 5x హోల్ పవర్ 1 by 5x హోల్ పవర్ 10 గా రాసుకుంటాం. లిమిట్ లోపలికి అప్లై చేస్తే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 అన్న 5x టెన్స్ టు 0 అన్న సేమ్. 1 ప్లస్ 5x హోల్ పవర్ 1 by 5x హోల్ పవర్ 10. దట్స్ ద వాల్యూ ఈస్ e పవర్ 10. సో లిమిట్ n టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ n హోల్ పవర్ 1 by n. n ప్లేస్లో 5x ఉంది. 1 by 5x అంటే 1 by n అంటే ఈ ఫార్ములా సరిపోయింది. ద వాల్యూ ఏమవుతుంది? e. సో ఈ పవర్ ఏం రాయొచ్చు? 10, రైట్? ఇక్కడ ఎలా రాసినాం అంటే a పవర్ m ఇంటూ n, a పవర్ m ఇంటూ n ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. 1 by 5x ఇంటూ 10, 1 ఇంటూ 10 10 by 5x, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 by x లాగా 1 ప్లస్ x by x ఆ ఫామ్లోకి రావాలి. లిమిట్ n టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ n హోల్ పవర్ 1 by n ఈజ్ ఈక్వల్ టు e ఫామ్లోకి రాబడదాం. ఇక్కడ ఫామ్లో అప్లై చేస్తే m log a ఫామ్లో ఉంది. m log a అంటే log a పవర్ m గా రాసుకోవచ్చు. సో రాద్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ h by x హోల్ పవర్ 1 by h. ఇక్కడ ఏముంది? n ప్లేస్లో h by x ఉంది. ఇక్కడ 1 by h ఉంది అంటే రివర్స్ ఉంది. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ బై ఫామ్ 1 by x by x హోల్ పవర్ 1 by h ఇంటూ x by x రాస్తాం. ఓకే, రాకుండా సరిపోదు, ఇలా రాసుకోవాలి. 1 by hను x by x గా రాస్తాం. ఓకే, x క్యాన్సల్. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 by x by h 1 by n ఫామ్ కాదు, ఇదల్లా n అనుకోవాలి. హోల్ పవర్ 1 by n 1 by h by x x by ఇక్కడ n సారీ h by x హోల్ పవర్ 1 by h హోల్ పవర్ 1 by h. ఓకే, 1 by x. సో లిమిట్ లోపలే పంపిస్తాం. లాగ్ బయటకు అయిపోతుంది. లాగ్ ఆఫ్
లిమిట్ ఇక్కడ కూడా h/xగా రాసుకోవచ్చు. x/h tends to 0, 1 plus, so fraction కాబట్టి రివర్స్ h/h. సో దీన్ని టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. h/h whole power 1/h/h whole power 1/h. దీని వాల్యూ e. సో లాగ్ బేస్లో e ఉంటుంది, e పవర్ 1/x. సో 1/x వస్తుంది ఫైనల్ ఆన్సర్. 1/x log e base e, దీని వాల్యూ 1 ఇక్కడ రాస్తున్నాం. 1/x into log e base e వాల్యూ 1. ఫైనల్ ఆన్సర్ 1/x. లిమిట్ x tends to 0 log of 1 plus h/h. ఇక్కడ ఇదల్లా n అనుకుంటే ఇది 1/n ఫామ్లోకి రావాలి. సో నీకు ఇంకా సింపుల్ స్టెప్స్ వేసుకోవాలంటే 1 minute. సో చిన్న లాజిక్ ప్రకారం వెళ్తే n ప్లేస్లో h/h ఉంది. 1/n అంటే రివర్స్ అవుతుంది ఫ్రాక్షన్, h/h రావాలి. ఇదే లాజిక్. n ప్లేస్లో h/h ఉంది, 1/n వచ్చాక ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ h/h. సో దాని ప్రకారం వెళ్తే సింపుల్గా లిమిట్ x tends to 0 log of 1 plus h/h n అనుకున్నాం. 1/, ఫామ్ రావాలి. సో 1/h ప్లేస్లో h/h అంటే 1/h/h అంటే h/h ఇలా రాసుకోవచ్చు. లిమిట్ x tends to 0 log of 1 plus h/h ఫ్రాక్షన్ ఏం తీసుకోవచ్చు రివర్స్. సో h/h into h. సో లిమిట్ లాగ్ బయటకు తీసేస్తాం. లాగ్ ఆఫ్ లిమిట్ ఇక్కడ h/h ఉంది కాబట్టి h/hగా రాసుకోవచ్చు. tends to 0 log ఆఫ్ 1 plus h/h 1/n ఫామ్ కనుక h/h whole power h ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. h/h ఇక్కడ 1/h మిగిలేదు. సారీ 1/h. సో దీని మొత్తాన్ని ఏమనుకున్నా లాగ్ ఉంది బయట. లాగ్ ఇదల్లా ఏమవుతుంది ఫార్ములా ప్రకారం e పవర్ 1/x. ఏమి లేకుంటే బేస్లో 1 ఉన్నట్టు. సో 1/x log e base e. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 1. 1/x into 1 1/h ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus h, n ప్లేస్లో h/h ఉంది. 1/n వచ్చాక x/x రావాలంటే ఇక్కడ x/x ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్తే h/h 1/h ఫామ్ మిగులుతుంది. 1/h ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది h/h. అప్పుడు 1/, అంటే x/h ఇంకోటి 1/h మిగులుతుంది. ఈ రెండు స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ మొత్తం e అనుకుంటాం. e పవర్ 1/x అంటే log e base e అంటే log a power m log a 1/x log e base e 1/h into 1/h write down. Next problem, limit x tends to 1 log x by x minus 1. సో ఫార్ములా మెథడ్లోకి రావాలి. సో కనుక నేను లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ డినామినేటర్ని తీసుకుంటున్నా x minus 1. సో -1 ఇతరులకు వస్తే +1 ఈక్వల్ టు x. అంటే x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ y +1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా లిమిట్స్ మార్చుదాం. యాజ్ x టెన్స్ టు 1 ప్లేస్లో x అంటే ఎంత y +1 టెన్స్ టు 1. x అంటే y +1 టెన్స్ టు 1. సో బోత్ సైడ్ +1 -1 క్యాన్సల్. సో y టెన్స్ టు 1 -1. y టెన్స్ టు ఏమొస్తుంది 0. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 1. లిమిట్ x టెన్స్ టు 1. x అంటే ఎంత y +1 టెన్స్ టు 1. సో y +1 టెన్స్ టు 1. ఓకే, x అంటే y +1 tends to 1 log of, సో ఇక్కడ వచ్చిన ఆల్రెడీ x tends to 1 ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు
y tends to 0 అని సింపుల్గా రాయొచ్చు. y tends to 0 log of x అంటే ఏమనుకున్నాం y plus 1 by x minus 1 అంటే ఏమనుకున్నాం y అనుకున్నాం. x minus 1 y అనుకున్నాం. లిమిట్ y tends to 0 డివైడెడ్ బై y ని పక్కకు తీస్తున్నాం. 1 by y log of y plus 1. లిమిట్ y tends to 0 m log a. what is the form? m log a ఉంటే log a power m రాసుకోవచ్చు. log a power m log a power m. సో y plus 1 plus y రాస్తున్నా whole power 1 by y. సో log బయట తీస్తే log లిమిట్ y tends to 0 1 plus y whole power 1 by y. సో ఏం లేకపోతే ఇక్కడ ఈ ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. లిమిట్ n tends to 0 1 plus n whole power 1 by n ఉంటే దాని ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చున్నా ఈ అని రాసుకోవచ్చు. సో లాగ్ ఈ వాల్యూ మొత్తం ఏమవుతుంది ఈ లాగ్ ఈ బేస్ ఈ వాల్యూ 1. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఈజ్ 1. లిమిట్ y tends to 0 log of 1 plus y whole power 1 by y. m log a power m. log బయటికి తీస్తున్నా లిమిట్ y tends to 0 1 plus y whole power 1 by y. సో ఈ వాల్యూ ఎలాంటి ఫామ్లో ఉంది? లిమిట్ n tends to 0 1 plus n whole power 1 by n ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ ఈ log e బేస్ ఈ వాల్యూ 1. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So next problem, limit x tends to 0 log of 1 plus x by x. Same ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమే. లిమిట్ x tends to 0 1 by x సైడ్ తీస్తున్నా log of 1 plus x. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్? m log a ఫార్మ్లో ఉంది. log a పవర్ m. లిమిట్ x tends to 0 log of 1 plus h whole power 1 by x. సో లాగ్ బయట తీసేయండి. ఏం లేకుంటే ఈ లిమిట్ x tends to 0 1 plus h whole power 1 by h. సో లిమిట్ n tends to 0 form log of 1 plus n whole power 1 by n ఉంటే 0. సారీ ఈ. సో లాగ్ ఈ బేస్ ఈ వాల్యూ ఎంత? 1. Same problem. Write down. Thank you. నెక్స్ట్ ఫార్ములా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫార్ములా లిమిట్ x tends to 0 e power x minus 1 by x equal to 1. సో దీని మీద బేస్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో లిమిట్ x tends to 0 e power x by x equal to 1. నెక్స్ట్ లిమిట్ x tends to 0 a power x minus 1 by x is equal log a. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. లిమిట్ x tends to 0 a power x minus 1 by x equal to log a. e power x వచ్చే 1 a power x వస్తే log గుర్తుపెట్టుకోవాలా. రైట్ డౌన్ 2 ఫార్ములాస్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. లిమిట్ x tends to 0 e power mx minus 1 by x. మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్ములా లిమిట్ x tends to 0 e పవర్ x మైనస్ 1 by x ఉంటే ఆ వాల్యూ 1 అని చెప్పారు. ఇక్కడ లిమిట్ x tends to 0 ఎక్స్ట్రాగా ఒక టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ax అనుకుంటే 1 by కింద కూడా ax రావాలి. దాని వాల్యూ ఏమవుతుందంటే a అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయకూడదు. లిమిట్ x tends to 0 e పవర్ mx మైనస్ 1 by ఇక్కడ కూడా mx రావాలంటే mx by m గా రాస్తాం. mx by m. సో డైరెక్ట్ సో
mx by mm క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ mx మైనస్ 1 బై తీసుకోండి ఫార్ములా, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఈక్వల్ టు 1 అంతే ఫార్ములా. నో డాట్ యూస్ mx ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ m. సో m కాన్స్టెంట్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు, ఇక్కడ mx ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అన్న mx టెన్స్ టు 0 అన్న సేమ్ మీనింగ్. e పవర్ mx మైనస్ 1 బై mx, m కాన్స్టెంట్. m ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఫార్మ్లో, బట్ x ప్లేస్లో mx ఉంది అంతే, ఇంటూ 1. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ m. That value m. Limit extends to 0 e power mx minus 1 by x ప్లస్ mx ఉంది కాబట్టి బై కూడా mx రావాలి. మనకి x మాత్రమే ఉంది కాబట్టి m by m చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది, m by mx అవుతుంది, m by mx. m is the constant. బయట తీసుకుంటే లిమిట్ mx ఎందుకు రాసినాం, x tends to 0 అన్నా mx tends to 0 అన్నా సేమ్. సో m into x mx, m into 0 0. సో అందుకే mx tends to 0 e power mx minus 1 by mx. The value is 1. m into 1 is equal answer ఎంత m. Write down. Next problem. So limit extends to 0 e power ax minus 1 by e power bx minus 1. మనం ఫార్ములాని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 by x ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, బై x ఉండాలి, బట్ x ప్లేస్లో ఏముంది, ax ఉంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ ax మైనస్ 1 by ax రాసుకుంటాం, ఇంటూ ax సేమ్. e పవర్ bx మైనస్ 1 బై bx, ఇక్కడ x ప్లేస్లో ఏముంది, bx ఉంది, ఇంటూ bx. x రిమూవ్. సో ఇక్కడ a బై b కాన్స్టెంట్ బయటకు తీస్తే లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ ax మైనస్ 1 బై ax ఒక టర్మ్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ bx మైనస్ 1 బై bx. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది x tends to 0 అన్న ax tends to 0 సేమ్, అదేవిధంగా bx tends to కూడా సేమ్. కనుక ఇక్కడ ax రాసుకోవచ్చు, bx రాసుకోవచ్చు. లిమిట్ x tends to 0 e పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఫామ్లో ఉంది, అంటే దాని వాల్యూ 1. 1 by 1, దట్ ద వాల్యూ ఈజ్ a by b. ఈ వాల్యూ 1, ఈ వాల్యూ కూడా 1. ఈ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఫామ్లో ఉంది, కనుక వాల్యూ ఏమవుతుంది 1. ఈ వాల్యూ 1, ఈ వాల్యూ కూడా 1. a by b ఇంటూ 1 by 1 అంటే a by bనే. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Next third problem. Limit extends to 0 e power 2x minus 1 by x. Formula observe చేస్తే limit extends to 0 e power x minus 1 by e power x equal to 1. But x place లో ఉంది 2x. డౌన్ లో x మాత్రమే ఉంది, మార్చుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power 2x minus 1 by ఇక్కడ 2x by 2. సో ఫ్రాక్షన్ రివర్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e పవర్ 2x మైనస్ 1 by 2x by 2 by 1, ఏం లేకుండా by 1 ఉన్నట్టు 1 by 2. ఓకే, సో ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది, 2 by 2x అవుతుంది, అంటే 2 కాన్స్టెంట్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అన్న 2x టెన్స్ టు 0 అన్న సేమ్. e పవర్ 2x మైనస్ 1 by 2x. సో 2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది 1. 2 ఇంటూ 1 2. Right down. So 2 into 1 2. Next problem. So do homework. These two problems same formula. 4 by 4 రాసుకోండి, ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 9 by 9 రాసుకోండి. ఓకే,
లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power 4x minus 1 by x, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power 9x minus 1 by x. సో దీని 4 ఆన్సర్ 9 ఆన్సర్. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 power x minus 1 by x. సో 5 power x ఫార్ములా ఐడెంటిఫై రావాలి. ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంటే లాగ్ ఏ అని చెప్పాను. లాగ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఫామ్ ఉంటే లాగ్ ఏ. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లాగ్ ఏ ప్లస్లో ఉంది 5. ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ లాగ్ 5. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 power x minus 3 power x by x. సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఏ పవర్ x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఉంటే లాగ్ ఏ అని రాస్తాం. -1 రావాలి. సో రావాలి కనుక ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x, ఇక్కడ -1 మైనస్ 3 పవర్ x ప్లస్ 1గా రాస్తాం. x -1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ అయితే 0, 1 రావాలి కనుక లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x మైనస్ 1, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా 3 పవర్ x మైనస్ 1 అవుతుంది బై x. సో బై x 5 పవర్ x మైనస్ 1 మైనస్ 3 మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ 3 పవర్ x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో 1 ఇంటూ 1 1 సరిపోతుంది. సో డివైడ్ చేయండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఒక టర్మ్ మైనస్ 3 పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఇంకొక టర్మ్. సో లిమిట్స్ సపరేట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఒక టర్ము. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 3 పవర్ x మైనస్ 1 బై x. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఏ పవర్ x మైనస్ 1 బై x లాగ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది 5. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఏ పవర్ x మైనస్ 1 బై x అంటే లాగ్ 3. ఏ ప్లేస్లో 3 ఉంది. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి అంటే 5/3. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి, లాగ్ 5/3. రైట్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x మైనస్ 3 పవర్ x బై x. మనకు ఫార్ములా ఇది ఉంది. ఏ పవర్ x మైనస్ 1 రావాలి బై x ఫామ్లోకి రావాలంటే -1 ప్లస్ 1 రాసుకోవాలి. అప్పుడు 5 పవర్ x మైనస్ 1 మైనస్ కామన్ తీస్తే 3 పవర్ x మైనస్ 1 అవుతుంది, ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను, విడివిడిగా రాస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 5 పవర్ x మైనస్ 1 బై x మైనస్ 3 పవర్ x మైనస్ 1 బై x. సో లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ 5 పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఒక టర్ము మైనస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 3 పవర్ x మైనస్ 1 బై x. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఏ పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఫామ్లో ఉంది. సో డైరెక్ట్ ఏ ప్లేస్లో 5 ఉంది కాబట్టి లాగ్ ఏ ప్లేస్లో 5. లాగ్ 5 మైనస్ లాగ్ 3 ఏ ప్లేస్లో 3 ఉంది. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి, లాగ్ 5/3. రైట్. సో డూ హోంవర్క్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 3 పవర్ x మైనస్ 2 పవర్ x బై x. సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. -1 ప్లస్ 1 చేయండి. ఈ ఫార్ములా మెథడ్లో రావాలి. ఏ పవర్ x మైనస్ 1 బై x ఈక్వల్ టు 1 నాట్ లాగ్ ఏ. సో -1 ప్లస్ 1 అన్నీ అలాగే చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది కూడా అంతే, -1 ప్లస్ 1. సో లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అని వచ్చేస్తుంది. లాగ్ ఏ బై బి ఆన్సర్ దీనికి. లాగ్ 3/2, లాగ్ 6/5. Do homework. Next. Okay, example problem, important. Limit extends to 0 sin 4x plus sin 2x by sin 6x. So what is the formula? Sin c plus sin d formula applies. 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 apply చేసుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 2 sin 4x plus 2x by 2
cos 4x minus 2x by 2 by sin 6x అలాగే ఉంచండి. 2 కాన్స్టెంట్ బయటికి తీస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 4x plus 2x 6x by 2 cos 2x by 2 by sin 6x. 2 limit extends to 0. 2 1 ja 2 3 ja 2 1 ja 2 1 ja sin 3x cos x by sin 6x. Write down. Continue next step. అన్నిటికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. 2 అన్నిటికి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 3x ఒక లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 cos xకి లిమిట్ బై లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 6x. 2 లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 3x బై మళ్ళీ కూడా 3x రావాలా ఇంటూ 3x చేస్తాం. కాస్ డైరెక్ట్ అప్లై చేయండి. కాస్ 0 1 కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అప్లై చేసుకోవచ్చు. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 6x బై మళ్ళీ 6x ఇంటూ 6x క్యాన్సిల్ కావాలా. సో కాస్ 0 1 ఇక్కడ x రిమూవ్. సో 3/6 కాన్స్టాంట్ అవుతుంది. 2 into 3/6 లిమిట్ ఇక్కడ 3x ఉంది కాబట్టి x tends to 0 అన్నా 3x tends to 0 అన్నా సేమ్. 3x tends to 0 sin 3x by 3x సేమ్. లిమిట్ extends to ఇక్కడ extends to 0 అన్నా 6x tends to 0 అన్నా సేమ్. sin 6x by 6x. సో 2 1 ja 2 3 ja 3/3. దీని వాల్యూ ఎంత 1/1. 3 1 ja 3 1 ja 1 into 1 1 ఆన్సర్. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin at by a theta ఉంటే ఆ వాల్యూ 1 సేమ్ ఉంటే 1. ఓకే రైట్. సో ప్రతిదానికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. sin ax by ax ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ది వాల్యూ 1 1. సో ఇక్కడ 3/6 సైడ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ 2 into 3/6 2 into 3/6 2 1 ja 2 3 ja 3/3 వస్తుంది ఇంటూ ఈ వాల్యూ 1 ఈ వాల్యూ 1. ఫైనలీ ఆన్సర్ 1. సో